Okay, today actually webinar is on Internet of Things and automation for Industry 4.0. In this respect, actually, I will discuss all the things, including the challenges in Bangladesh. Actually, for Industry 4.0, if we want to reach there, then what are the challenges we need to face? This will be also important to discuss today. And before starting, I am very much grateful to Professor Dr. 𝗰𝗆𝗆𝗃 and Professor Dr. 𝗰𝗆𝗃𝗃𝗃𝗃 from Aachen University of Applied Sciences, Germany. Actually, I will use some information from the training session which I have received from these two renowned professors on Industry 4.0. I have been training on 15 days on Industry 4.0, and from that session, I will actually share something to all of you, and also some present research on Industry 4.0. I will deliver some information to all of you. So what are the discussing point today? Actually, we know actually what is Industry 4.0 still, but I will discuss a little bit more. Then what are the driving forces to Industry 4.0? If we want to reach there, what are the driving forces that we should know? Then if we reach there, what are the potential benefits we will receive? That will also I'll discuss here. Then the challenges that we will face to reach at Industry 4.0 with respect to our country. In this respect, also I have collected some professional feedback, what they're thinking and what they think that what are the main obstacles. That this information will also I will share here. Then finally, I will give you concluding marks. So, industrial revolution. We know all of this actually. The Industry 1, Industry 2, 3, 4, and also we know the history. From the steam power utilization mechanization 1, then electric power utilization with assembly lines production concept. It is 2. Then computing power, electronics, IC circuit, everything is in Industry 3.0, and non-flexible automation system is also here. Then Industry 4.0 actually means cyber physical system, IoT, and with high connectivity power. Though it is here 2014, but it is actually the concept was started in 2011 actually. So we will discuss here, and you see that what was changed actually from first to second, second to third, and third to fourth. You know that in industry there are so many setup, machineries, tools there. During the first revolution, actually all the things were manual. So 100% replacement was there to reach in first industrial revolution. Then what happened in second revolution? We see that around 10 to 20% replacement of the tooling, machineries, and conveyor system was replaced. Actually, here mainly material handling system, material transformation system mainly was changed. Then in the third revolution, 80 to 90% were changed from the second revolution industry to third revolution industry, replacing tools, automated machine, etc. And the industry who are in third revolution, they may need 40 to 50% changes of existing machineries, connected and partial replacement. So you see that the industry who are in third or 3.5 level, so there are very minor changes will be required to reach in fourth revolution. So what is Industry 4.0? We know all of you know that definition. So here actually I have tell you that this idea is first started in German federal government, and to keep up their technology strategy in the highest level in 2011, they at first proposed this idea Industry 4.0, where they thought that there should be a proper integration of autonomous concept, robotics, and cyber physical system, Internet of Things, Internet of Services, and many other things that are necessary to Industry 4.0. And mainly here, what is the main concept is that all the subsystem in the industry
in the R&D section, and in the sales partner, supplier, manufacturer, customer. All the things will be integrated and network to share the information properly and to keep the update of the products and to make the product smart also. So these are the industry 4.0 the basic definition, we can say that. Then what actually from 3 to 4 change? We know that industry 3.0 they have also automation concept, but what is the difference is you see that in the product this is very simple and passive product, but in industry 4.0 the product should be intelligent active. Actually, what does it mean? It means the product will know where it is now, where to go, when production will be finished, who is the receiver of the product, and what is the probable maintenance of this product. Everything should be interacted. Then non-flexible and standardized business operation. That means during the every industry has some this kind of things. So here actually flexible HR planning system, and here fixed value chain product. Everything production process was fixed and centralized control, and everything is pre-planned. Here actually you see that all the system is self-control production and autonomous, and the central control is transformed into decentralized, and every modular production system will be it will be controlled by each decision. So this is self-control production system. So this way actually industry 4.0 is deliberated here. Now why actually what has changed that we should go into industry 4.0? Because so many product diversity and the shrinking product life cycle. These two reasons actually mainly. And what happened, you see the demand of the people and the diversity of the demand of the people is highly increasing. And even you see that some customer is maybe like this, he especially wants a specific type of product. That means you need to individualize a production system that you should satisfy that customer also. Then you see that the stiffening competition nowadays, you have so many competitors in the market, so you need to ensure the high quality of production with minimum production cost, such that you can reach the market with minimum price of the product with respect to other competitors. So this is another issue. Then saturated market conditions, so you need to change and you need to keep product flexibility in your design, and you may need to change another production. So you need new technologies and materials. So you see that everything needs too much flexible in your production system. In this region, the industry 4.0 should best in this condition. So here is a nice example. You see, this is a car, and in the car there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 individual option. Suppose streamline, cab, drive, box, engine type, transmission. You see, and each one how many types you can in product. Suppose streamline you can product 6 type, cab type you can 3 type, drive type 2 type, box type 4, engine 3 types. In this you will see that how many combination permutation how many permutation is possible in your product to incorporate. You see that you multiply this by this, then you multiply this, and this way you see that depending on 16 individual option and their varieties, you can make this kind of types of car. So is it feasible? Actually, you may have trillions of theoretical possible combination, and from that buildable may be millions, and from that market level combination may be thousands. So here actually a very big issue
is what I should product, what product I should give to the customers, what is the present demand. So these are the issue that we need to think. Then you see what is the next to solve the complexities. So you have so many complexities situation you have seen the previous slide. You need to satisfy almost all the customer. So you have and in this time you have so many. You see that previously the production system was simple, then hard, complicated, now it's complex. So until now, before Industry 4.0 concept, this complexity was solved by lean management. Lean management, actually it is a Japanese production system it is followed, that minimization of waste with keeping the productivity and quality same. So this is the main, and here there are some rules and technique to minimize the to make the process controllable through the lean management process, maintaining the quality, maintaining the production level, and minimization of waste. Then but nowadays you see there's so many diversity in product, and lean management cannot solve so many complexity in this way. So we can see that if you follow the Industry 4.0 with decentralized control concept, the complexity is controllable situation, and that is why we are going to follow Industry 4.0 with decentralized decision making system. So this is another reason that why we should go to Industry 4.0. Now we have understand that it is very necessary maybe to reach there, but what are the driving forces or technologies behind Industry 4.0? Most of the things we know actually, the cyber physical system, the terms is maybe known to us, big data and their analytics system, IoT, advanced assistance system, additive manufacturing, autonomous system, robotics, blockchain, that is one kind of digital marketing, and digital store system. You can say that inventory system is here. Then one kind of communication, office communication that we generally make, like teleoffice, e-commerce, e-payment system. This concept also necessary in Industry 4.0. Then artificial intelligence. So here these are the technology, and you see that most of the technology we somehow we know some of the part of them. So the technology which are related to Industry 4.0 is not completely unknown to us. That is the main issue. So what is cyber physical system? We know, but I am just telling you that cyber physical system, the name is showing you the cyber system is connected with physical world component like machineries and other component through a mediators. That means UIDs, they are connected with identification IDs, and they here actually through the cyber physical system, actually you know that in the cyber physical system we here that's computing, communication, and control. All the things are performed through the cybernetics, and every machineries and every tools have the individual identification, and the manufacturing system. If you see the architecture of manufacturing system, they are actually some level like configuration level, cognition level, cyber level, conversion level, and connection level. That means all the things you can develop here using the cyber physical system. And what actually do there in the cyber physical system, you can say that it is a metaphor of your internet and computers that you write program, and everything is in the cyber physical system. You see that that's every industrial manufacturing process is visualized and captured by the sensory data, and from this data a context about the production system is captured by the cyber physical system,
And for this, it is like that the system is always attentive to the production system. It means attentive, I'm meaning here. Then connectivity always is connected all the to the through the web. And intelligent. It is intelligent because based on the data, based on the other logical program that you have made, it will be able to make decision independently, and through this decision, the cyber physical system will throw the commands to the actuator to react to the situation to the by which the real industrial process will be controlled. So this is cyber physical system. Then IoT, Internet of Things. This always we know and using in our always activities, that the Internet of Things describe the concept of connecting any device to the internet. And why they are connected to the internet? Because they need to communicate, they need to understand, and the devices or things need to work or to perform their tasks. So this is the IoT, and in our daily life also we are using such kind of things in our maybe there are some example also that IoT's devices. Then another diving technology is big data issue and their analytics issue. Actually, the industrial data that you are transferring to the cyber physical system is exponentially increased in a second by second. So you see that this is very high volume of data, and this characteristics of data is there like here: variety, volume, velocity, and veracity. This kind of data is so much variety information there, too much big volume of the data, and you need high velocity transmission of data, and you need the reliability. Veracity means reliability of the data. So here these are the characteristics, but these are another issue, that so much big volume of data with high volume of data is another obstacle to deal with this big amount of data and to search the required information from this big amount of data, and too much complexity formats the structure of the data. Then there are so many unreliable data also there. So these kind of data acquiring, transmission, and storage, and data security, here we need to work too much to ensure the reliability and proper data transmission system. So here we need to work too much to develop the Industry 4.0. Then another advanced driving technologies, advanced assistance system. Actually, in the industry, we know there are some figures here. We can understand that suppose this is a lifting assistance, this is visualization assistance, and this is your it is like your cooperative assistance to help you in your tasks. So this kind of advanced assistance systems are also necessary in Industry 4.0. Why? Because you need to increase speed, you need to increase flexibility, you need to increase control, you need to increase the elevation of the worker's life. So through the speed, you will increase the production level and faster work speed and high efficiency. Through the flexibility, we will get increased workstation flexibility of employees, increased flexibility in production planning, and optimum learning process situation. And in the controllable situation, you will able to reduce the complexity and error also, and easier data technical communication will be there. And with the advanced assistance system, you will improve the ergonomics of the worker. You will be able to allocate the work according to the age of the worker, and also physical strenuous, dangerous, monotonous work. This kind of situation can be
deducted from the workers of an industry with the advanced assistance systems. So these are also one kind of element in Industry 4.0. And another is additive manufacturing. It is directly, we can say that it is a technology where 3D parts is directly from 3D files by staggering subsequent layers on top of each other. That means a 3D parts will be produced without any machining, only layering method, the deposition method, and it is also nowadays one element in the Industry 4.0, because you want to ensure the satisfaction of each customer. You want to make your process individualized product also. That in that case you need such kind of production system to satisfy all the customers. For example, for one of our student needs this kind of things he made in 3D, and then he 3D design converted to 3D printer. Then the 3D printer was making this. So you see, same thing is preparing here by using a 3D printer. Then the product is here. This is the 3D design, and this is the 3D printer design. So you see that you cannot make this in a normal production system to satisfy his demand that he needed. So this is the way actually we need such kind of things in our industry also to satisfy the customer if they have demand of individualized product. Then another diving technology is automation. You know this automation. There are so many automation process to make the process automated. And through the autonomous system, actually, what happened to the system? They have this kind of concept play an important role in adaptive, active, informative, and intelligent. That means through the autonomous system, the system is reactable to the situation, and they can understand and accord the working condition, and based on the condition they can independently make a decision to make the process correctable properly based on the sensoric data, and they can understand all the information which are necessary to implement the process and to make the process correctable. And also intelligence characteristics also required to make the system flexible in any situation. So these are the diving technology. And another diving technology is robotics. We know this, and in the Industry 4.0, robotics and robot, especially robots, is one of the accelerating items to make the process high productive and with high accuracy. And nowadays the concept of only industrial robot that is not flexible to multiple tasks is not recommended properly. So the robots should be flexible, versatile, collaborative, and also should ensure the safety process. So in this way, actually in Industry 4.0, robots and humans will work hand in hand, so to speak, on interlinking tasks and using smart sensor human machine interface. That means nowadays robots will work like a colleague of you, and in the same periphery, you without any fear, without any safe fans. Actually industrial robots are highly speedy, and there is a fence there to save you from the other worker. So in the collaborative type of robots, you and robot, the human and robot working together. So here actually you can see that a robot is engaged with fixing screw assembly. It is a screw assembly task. Here you can see that the human and robot is working together
human is localizing. Human is localizing the product, and robot is tightening the screw. So here you see that there are 3 or 4 cameras to ensure the 3-dimensional information. And here you see that the human is localizing the screw, and robot will only will tightening touch of the screw, and each screw has some localized point like 1, 2, 3, 4, and depending on that it will make the tightening task. So in this way you see that this is a collaborative robot. Okay, so we have understand how a collaborative robot and a human being is working in the same periphery with the same tasks, like 2 colleagues are working in the same situation. So in this, actually, why we need a robot to make the high productivity, and also why we should use in the same working environment human being also, because human being is flexible in decision, flexible in control, flexible in dealing in complexity. So only human being will make the process flexible but limited productivity, and if you use only robot, then high productivity, limited flexibility. If you use the both in the human centric condition in the production system, so you will get both high flexibility, high productivity. So this is the current scenario for industry 4.0, that in the robotics environment people also will work together, and human and robot will go hand in hand in industry 4.0, which we call collaborative robot or cobot. So we call it cobot, collaborative robot. So next is, I know you have understand what is cobot in industrial robot. I am not passing time here. So now, what is the current state about industry 4.0? You see that companies who think they will benefit from implementing industry 4.0, almost 85% in the world, they believe that, and already who have planned to implement industry 4.0 in the next 5 years around 75%, and already the target fill up in the last 2 years about 25%. It is actually rough data, but it is maybe changed. So you see that how much the world is moving to the 4th level of industrialization. Now, what are the challenges? Actually, I have already told that handling of big data and cybersecurity and one issue. Then process orientation, because the industrial process is design, layout design based on suppose manual system or semi-manual system, semi-automatic system. So now how to change this orientation to ensure the industry 4.0 production line. Then how to deal with the lean management concept and the integration, horizontal vertical integration concept of the industry, and synchronization of human, technology, and organization in the industry. Another issue, very important issue, especially for our country. I will discuss later. The knowledge of the workforce. Another is adequate skill sets. How to ensure that every skilled person is set in the industry at his level. This is another issue, and unemployment issue also there. So you see
you see that limited focus on technology. What happened previously you see technology, you see the technology, employees and organization. These are the imaginary boundary actually, where you see that technology is acquainted with a very small amount of zone with employees and organization commonly. Actually, previously uh, it was believing that only some people who was engineer or who are dealing with maintenance, they need technology, and other people we know only management, everything and other necessary issue, we don't need so much technology to know. These are the previous concept. But what happened actually, in the industry, in the same boundary, all the peoples are working, and if any element, employee or organization has no knowledge about the technology, then this industry cannot move to industry 4.0. You need an equal balance of development between technology, employees and organization. In the next slide, we can understand what I'm telling. Actually, in the current state, what happened, the industry 4.0 level industry, you see that almost all the things, the industrial structure, employees, organization, under the boundary of technology. That means all are acquainted with the technological issue. They knows what is technology, what is the new technology, what to do. They have idea at least. This is the present scenario. And you see in the next slide, very interesting. You have technology, employee, organization. Here you, from this color you can understand. If you are technologically highly developed, but your employees are not acquainted with the technology, they are not matured with the technology, your organization structure and layout are not adjusted with the technology, then only technology development doesn't mean anything. Again, you have no technology in your organization and in your uh, in your organizational procedure, but your employees is too much skill. This is also doesn't mean anything. That means you see that a balanced development between the technology, employees, and organization will help you to the highly to reach to the industry 4.0 properly without any barriers. That means you need a maturity, equal maturity of all the three parameters. So in that case, what we need to bring technology, or we need to develop technology. In that way, you need to skill their employees to deal with that technology. You need to develop the planning process to cope up with the facilities such that the technologies can be adjusted within your industry. So here so many things are coming to equal balancing. So what happened? What are the potential benefit to Industry 4.0? I have told you that productivity increase, real-time data and real-time supply chain management, higher business continuity, better quality products, better working condition and sustainability, personalization or individualization, and customization of the new consumer. These are the all benefits we know already. But here there is a chart, pie chart, where from where you can get an idea that for Industry 4.0, what are the probable advantages from industry. Here you see that maintenance cost reduction, time reduce, forecasting accuracy increase, cost for quality reduce, inventory holding cost decrease, productivity increase, machine downtime decrease, technical professional productivity increase. So these are the benefits. Even I have seen one paper in Thailand, SME industries, small and medium scale industries. Some small and medium scale industries also in Thailand has incorporated
Industry 4.0, and they have also benefited like this actually here. So like this they have benefited, and so some of the SME industry in Thailand also using the concept of Industry 4.0 there also. So now question coming there, actually going to join in Industry 4.0. This is in one word I can say that waiting is not an option for any country now, because we should not lag behind, because you need to march with the present movement of industrial for the world that is going on Industry 4.0. 4.0, then actually it is not a like that, okay, from 1 month or 1 year later we will march into Industry 4.0. It is impossible. It is a very long term approach, and it is like a not a revolution. It is very fast evolution. So we need to fit with the various process. So we need to think actually how to quickly absorb with this Industry 4.0 for our country also. And here is a very nice example how to transform for a traditional factory. What is changed? What you can change to transfer into or to level into the next level? Very interesting. You can see that suppose you have monolithic means series dependent functionality. So you can make it modular. That means this is independently function. This is independently function. Then another is that the fixed location industry can be changing location, that is flexible location type. Then you should not pick any object, any machine in unknown. It should be location sensing. That means all the floor area should be in the information level that where it is, and the wire connection should be wireless, and the information and communication technology, that's SCADA. So you see that there are some changing will help you to reach your industry to the next level. This is a very simple example. Why Germany actually need to the reach to the Industry 4.0? They have told that we must stay ahead, and we need smart solution, and it is essential for our economy, because at that time Germany has some specific, especially for car and other something, the technology is highly developed, and they are exporting this product to the whole of the country. Then they are earning money. So they told that, okay, for our economical development, we need to continue this kind of development. So they thought that we should invest some process and invest some money for Industry 4.0. So these are the concept why Germany started. And what about Bangladesh? I think there are similar region in some sectors, especially like garment, steel industries, and medical services, even and tourism, and some other industry. We can use this kind of agricultural. We can use some concept of Industry 4.0 also. So, what is the present scenario about the policymakers? You already know that during the 2019-20, at first in the budget, the government told that the world is poised into the age of the fourth industrial revolution. So, which relies on the full use of digital technology. So Industry 4.0 is going to make massive change in industrial production, business, employment, administration. We cannot afford to lag behind. So we should not lag behind. This is the main scenario of the present government. So what we should do, we will have to march forward, keeping pace with the world. ICT-based human resource will be the driving force in our dream of attaining higher economic growth. So these are the scenario that time they told, but this way we are coming to forward, and you see that I told you there are some driving forces, driving technology that help in Industry 4.0, and this kind of technology we are using somewhere. Suppose digitization, use of robots, online consultant services, like this actually ACI
𝗬𝗵𝗽𝗂𝗧 Firstly, they are actually helping the farmers by digital communication. Then mobile banking system, e-Nothi, EGP, telemedicine, Uber, Pathao, eShop, everything has these are all the some related technology that you can use there also. Industry 4.0 same technology are using here for communication. So you see that we are not blind about the technology of Industry 4.0. We know all the technology, but we need to incorporate. So what are the initiative by this time the government has taken? You know that A2I, Aspire to Innovate. They are funding the scholars for performing experiment for innovation in different emerging areas of technology, especially by somehow they are related to Industry 4.0 also. Then Bangladesh High-Tech Authority, high-tech part, you know that they are planning that human skill development related project, and setting up incubators and research laboratories in university. In our university also there is a ICT incubator that will be inaugurated in December maybe, so far I know. So you see that in universities also government is planning to develop technological skill development for human being, and developing technology driven industrial ecosystem. That means there should be ecosystem with university, industry to deal with the technology and to develop the industry to the Industry 4.0. So here is another important data. That means what you see that this is done by A2I for fourth industrial revolution. Here you see that for RMG and textile, furniture, agro-food, leather, tourism, and total in this sector by 2040, around 55 lakhs jobs are at risk because they are the conventional job. Even furniture, that is manual type of furniture making process is conventional. So we need to transform it into ready to assembly RTA designer, industrial robotics control. So emerging jobs, here you see that 3D printing, working with skill automation, robotics, food technologist, machinery maintenance, industrial robotics control, programming, operator, automatic operator. Then leather, you see that footwear design simulation, CAD/CAM training, pattern making. So you see that there are new emerging jobs. So if our human being are not developing in this sector, and they are acquainted only the conventional methods of production, conventional method of furniture making, conventional method of agro-food process production, this will be actually will be at very risk for jobless. So here are the emerging jobs that we can think. And you know that digital Bangladesh is based on 4 pillars: digital government, human resource development, IT industry promotion, connecting citizens. So here human resource development is targeted to develop the human being to suit with the Industry 4.0. This is the present scenario. Then what is the actually future society? Actually only Industry 4.0 means the society also will develop. And nowadays society also called 3.0, society 4.0. That means this society is smart enough to deal with the technology which is going on in the fourth revolution of industry, and we are acquainted with the present. We can deal with the present technology. So society also is moving towards the new demand. Here you see that driverless car equivalent to 10% of all cars in US route. US is planning that by 2025, 10% driverless car. So you see that if we know that in our country, previously also, a huge amount of human being was going to other country as a driver. They are taking training here as a driver, so they are going in foreign country and driving their car. So this job will be on no more demandable if this thing is going on.
This is an example I'm giving here. So why we need to develop the society, future society, to suit with the future technology, that I'm going to telling here. So some impact of fora in Bangladesh. In Bangladesh, what will be happened? Number of employees will be reduced significantly in routine-based laborious work like in garments, driving, and manufacturing companies. That I have already told in the last slide that there is a possibility of reduction of routine or laborious work. So labor-based foreign remittance will be packed out by somehow, and foreign companies will take up the control if you fail to innovate our own. That means if we are not able to innovate our industrial process, our product, and we cannot use the updated technology, then this control will be going to the foreign countries. So to meet the vision 2041 and to solve all this issue, what should you do? We should use natural resources. That means we should use the natural resources, especially energy, because industry 4.0 we are thinking about this. So parallelly we should think about the natural resources, how to minimize the use of the natural resources with most effective way. In this way, in this year, we also need to work. Then innovation and commercialization technology in the university. We should innovate and we should commercialize our product such that foreign technology cannot interrupt our economy. Then we need to develop skilled manpower such that this manpower will suit for the industry 4.0 development or regulation. So I have told you that I will give some various hints that professional feedback, and I have taken some interview. More than 150 companies I have taken, and very shortly in the one slide I am giving here, because one of my PhD students are working here to develop the readiness modeling of industry. So their readiness modeling means here we will find out that all the which industry at what level, depending on the present scenario. We are doing this work now, and we have collected some questionnaire. There we find that there are barriers like the lack of policymakers plan. 50% people are believing that lacks of policymakers plan, lack of knowledge, 70%, poor infrastructure, availability of cheaper labor, thinking about automation is seeing the job place, expensive installation and transformation cost of industry 4.0. That means forget about the percentage. Actually, from there, percentage may be changed if I take more data from other person. But these are the issue we need to think. This is has come from the questionnaire. They are thinking that these are the barriers. So we need to think about how to solve this issue. So in concluding remarks, I want to say that Bangladesh is the most prospective country in fourth industrial revolution due to the possibility of having huge creative future talent. We have, as our young generation is so much talent to adjust any technology, any knowledge. So we need to only prepare them. So I think we have huge human resource. So we need to properly train them only to suit with the industry 4.0. Need to create awareness of industrial 4.0 because the stakeholders need to engage here properly and they need to motivate. They need to minimize the cost of transition to industry 4.0. All the industries, some industry, I have taken over the interview that they fear that there is huge cost to transformation. But in that way, government should help them, and that should make some policy how to help them. They need to minimize the social cost of shifting to industry 4.0. Here I am telling that suppose due to industrialization, many young people may be okay, jobless, automation process and everything jobless. So keep them and make them training for 3 months, 4 months for new job, and give them a training fee and training just in that time you can give them some money to live their life. And after 3 or 4 months, they will be trained and special job. They will
again shift to the new life and new type of job. So in this way, some portion can be minimized. Here I am calling this social shifting cost. The knowledge-based human resource development is necessary to work with ICT, AI, automation for transformation to Industry 4.0. Here I am telling that here actually we need ICT knowledge, AI, artificial intelligence, automation. Our young students are studying all these things very properly. So I think here our development we need only for our guide. And government, university innovators, professional bodies, and industry need to work together to face the challenges of Industry 4.0 to create innovative business model. Now it is a concept that we need to bridge between university and our industry, and also we need to give knowledge to student in a different way. In this next slide, I am showing that normally we follows Bloom's taxonomy. Our students learn many things, many understand, applies less, then analyze less, and evaluate less, and finally create less. Actually, this should be for I have seen in Japan, in China, students are working mainly in lab, and they're trying to analyze, evaluate, and create more and more. And this attitude will be helpful to the fourth industrialization development, and these students will be highly demandable for the industry for future demand. So reverse Bloom's taxonomy will be helpful if we can engage our students more and more in analytic, evaluate, and creating. Then this should be helpful for the quick regulation for Industry 4.0. And here I am saying that every university should have innovation and commercial cell, and industry R&D sector. They will give the university research problem and corresponding research fund, and the university innovation and commercial cell with their knowledge person, they will give the innovation consultancy. In this way, the university can exercise this innovation capability and commercialization, and government also can funding, and they can take the patent and intellectual property to the government. In this way, there is can be a this kind of research model or innovation model can be followed, and commercialization model can be followed. From here, actually, agriculture will be developed for the fourth industrial revolution. Thank you all. Actually, I have given two figures after the conclusion because it suited that after only conclusion. Thank you all. Now I'd like to request Dr. Sajal Chandra Banik to conduct the question answer session. If you have any question, please feel free to ask by either writing it down in the chat box or being unmuted. Was my presentation audible for all time? Actually, here it was seen that net is low or something like this. It was audible all time? Yes, sir, you were audible. All time, no? Okay. If there's any questions from the audience. Sir, can I speak in Bangla? Yeah, sure. Yes, no problem. স্যার আপনি বলতেছিলেন যে আমাদের কিছুদিনের মধ্যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল 4 রেভলিউশনের মধ্যে চলে যাব, তো তখন হচ্ছে যে আমাদের মানে বাংলাদেশে অনেক জব ভ্যাকেন্সির একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, যা কারণ হচ্ছে স্যার আমাদের যুবক যতজন আছে সে তুলনায় পড়াশোনা করে না এরকম অনেক মানুষ আছে, বিশেষ করে যারা গার্মেন্টসে চাকরি করে। আমাদের বড় একটা অংশ জনগণ গার্মেন্টসে চাকরি করে, তো তাদের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে ইনভলভ হবে এই জায়গাটা? কারণ যেহেতু তারা যদি মানে এই ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশনের জন্য তারা যদি জবলেস হয়ে যায়, এমনিতে আমাদের দেশে বেকারত্বের পরিমাণটা অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা কিভাবে এটাতে ইনভলভ করতে পারি?
আচ্ছা, আমি তাহলে জবাবটা আমি বাংলায় দিচ্ছি তোমার জন্য, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে ফরেনার আছে নাকি এই মুহূর্তে? স্যার নাই। মনে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা হলো যে তুমি যেটা বললো যে একদম ইলিটারেট বা খুব সিম্পল লেখাপড়া 5 পাস এরকম লোক আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, গার্মেন্টস সেক্টরে স্পেশালি কাজ করছে। তো তাদেরকে আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রি 4.0 তে যাই, তাদের কিন্তু জবলেস হবে। তো আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা ইঙ্গিত দিয়েছি আমি। সেক্ষেত্রে এখানে একটা করণীয় আমাদের করতে হবে, সেটা হলো যে কিছু কিছু কাজ আছে, ইভেন মেশিন মেইনটেনেন্স বলো বা অনেক কাজ আছে যে তাদেরকে যদি একটু সার্টেন ট্রেন দেওয়া হয়, তারা কিন্তু ওই ওই টেকনোলজির সাথে কাজ করতে পারবে। তোমরা কি উদাহরণ দিই, আমাদের বাবা মা অনেকেই আছেন বা আমাদের দাদা দাদি আছে, তারা কিন্তু অক্ষর টক্ষর 1 2 3 4 চিনে না, বাট দে আর এবল টু রান ইউর টু অপারেট দ্য মোবাইল। পারে কিনা? জি স্যার। পারে কিন্তু। এখন আমাদের ওইটা কিছু মেশিনারিজ যত যন্ত্রপাতি আসবে তাদের মধ্যে একটু ট্রেনিং দিলে, আমরা দেখেছি এক জায়গায় ওই জিনিসগুলো, তোমার এই শোটা আমি দেখেছি যে অনেক কিছু আছে যে একটা সার্টেন পোর্শন তারাও পারবে, তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া দরকার খালি অপারেট করার জন্য বা রান করার জন্য, দেখার জন্য, কন্ট্রোল মেইনটেনেন্স করার জন্য, ইভেন পরিষ্কার করার জন্য, নানান কিছু। তারপরেও সব লোকের আমরা দিতে পারবো না, কিছু পারবো। তারপরে যারা থাকবে তাদেরকে আমরা কি করব, তাদেরকে ফার্দার ডেভেলপমেন্ট প্রসিডিউরে ফলো দিতে হবে। সেখানে একটা সময় যাবে, সেখানে 2 3 4 5 বছর লাগতে পারে। সেটা আমি বলি এটা আমাদেরকে আসলে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এদেরকে বাঁচাইতে গিয়ে যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি 4.0 তে না যাই, তাহলে কি হবে সেটা একটু বলি। আমাদের কম্পিটিটর যারা সাইডে আছে, আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে আছে, তারা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি 4.0 তে ডেভেলপ হয়ে প্রোডাক্ট প্রাইস কমায়ে ফরেন মার্কেটটা ধরে ফেলবে। ধরে ফেললে তোমার ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টটা চলবে না, তখন তোমার ইন্ডাস্ট্রি বসেই যাবে, মানে তাদের আর কোনো এক্সপোর্ট নাই। তখন কিন্তু যারা শিক্ষিত অশিক্ষিত মেশিনের সব গেল। এখন আমি যদি তাদের সাথে ফাইট দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 তে যাই, তাহলে আমার প্রফিটেবিলিটি বাড়বে। জার্মানি যেটা করে বেকার ভাতা দেয়। বেকার ভাতা দেয় কেন? তাদের ইন্ডাস্ট্রি প্রসেসে অনেক ডেভেলপমেন্ট আছে, সব অটোমেটিক। এবার এত লোক দরকার নাই, কিন্তু লোকগুলা বেকার ভাতা দিয়ে বসে আছে, তোমরা খাও, পারলে কিছু কাজ করে নিজে, না পারলে বেকার ভাতা দিয়ে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি 4.0 তে যায় নাই, তাদের বেকার হয়ে যাবে থেকে তা নয়, কিন্তু তারা ইন্ডাস্ট্রি 4.0 যেতেই হবে, যেতে হয়েছে। সেই জন্য আমাদের এখানে একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে, সেটা আমাদেরকে একটু সুচিন্তিত হয়ে চিন্তা করতে হবে যে কোন দিকে গিয়ে কিভাবে করলে এই জায়গাটা অ্যাডজাস্ট হবে। আমি বুঝতে পেরেছি এখানে একটা প্রবলেম হইতে পারে, কিন্তু সেটার সলিউশনও আছে, অল্টারনেট মাল্টিপল সলিউশন। আমার কথা কি বুঝেছো আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছি? জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Is there any other questions from the audience? স্যার, আমি জিনাত তাসনিম, হুম। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। স্যার ভালো আছেন স্যার? হ্যাঁ, ভালো ভালো। হ্যাঁ, কেমন? ভালো তো না? স্যার, আমার আসলে ঠিক কোনো প্রশ্ন নাই, কিন্তু ঠিক এর আগের প্রশ্নটার সাথে স্যার আমি আসলে আপনার উত্তরের সঙ্গে একদমই একমত। আমি ছোট্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই স্যার। যে প্রশ্নটা এসেছিল যে বাংলাদেশের যারা একটু তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত তাদেরকে নিয়ে। কিন্তু আমার যতটুকু স্বল্প জ্ঞানে যতটুকু মনে হয় স্যার, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের টেকনোলজিক্যাল মানে ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু যথেষ্ট উন্নত। এটা আমরা স্যার গ্রামগঞ্জে গেলেই কিন্তু বুঝতে পারি। কোন কোন ইঞ্জিন কোথায় লাগিয়ে কি ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে সেটা সেটাই তো কিন্তু বললাম। জি স্যার। তো আসলে এটা আমার মনে হয় যে যদি স্যার আমাদের এই যে যারা এখানে আছে, বিশেষ করে ইয়ং রিসার্চার যারা অনেক এই ফিল্ড নিয়ে অনেকগুলো কাজ করছে, আমার মনে হয় স্যার এটা আসলে বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি ক্ষতিকর হবে না। হ্যাঁ, আমার কনক্লুশনের প্রথম লাইনটাই কিন্তু এটা, যে বাংলাদেশে যে হিউজ ফিউচার ট্যালেন্ট গুলো আছে বর্তমানে, এগুলো ইন্ডাস্ট্রি এক্স্যাক্টলি 4.0 দিকে দেশকে নিয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। জি স্যার। ঠিক আছে? এবং আমাদের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাই আমার মনে হয় খুব সুন্দর করে কোপ আপ করতে পারবে এর সঙ্গে। থ্যাংক ইউ। আমার আইডিয়ার সাথে তোমার আইডিয়াটা মিলে গেছে আর কি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
এখানে যে শুধু প্রশ্ন করতে হবে তা না, উই ক্যান ডিসকাস অলসো। হ্যাঁ, মানে একেবারেই প্রশ্ন করতে হবে যে আমাদের জিনাত তাসনিম যেটা বললেন, এরকম আমরা ডিসকাশন করতে পারি, নো প্রবলেম। মানে এখানে একেবারেই যে বুঝে শুনে প্রশ্ন করতে হবে, উই ক্যান ডিসকাস, নো প্রবলেম। আসলে আমি এখানে প্রেজেন্টেশনটা করেছি অনেক, মানে যদিও মনে হচ্ছে 45 স্লাইড, কিন্তু আমার যে ট্রেনিংটা ছিল 15 দিনের, সেখান থেকে 15% আনি নাই আর কি, ইনফরমেশন গুলা কালেক্ট দেই নাই। এখানে প্রত্যেকটা বিষয় সম্বন্ধে আরো ডিটেইলস আছে, সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম, আইওটি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কিভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি 4.0 ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসিডিউরে কিভাবে কোন আঙ্গিকে আগাইতে হবে, বা এই বিষয়গুলা যারা পড়াশোনা করছে তারা জানে, আমি জানি যারা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা আইডিয়া গুলা আছে। বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমের যে বিভিন্ন লেভেল গুলো আমি বলেছিলাম, যে 5C আর্কিটেকচার অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট লেভেল হলো যে কমিউনিকেশন লেভেল, তারপরে আছে ইনফরমেশন লেভেল, কন্ট্রোলেবল, আর্লি অ্যাওয়ার, যেটা হচ্ছে কগনিটিভ বলি আর কি, যেটা আমরা আমাদের ছাত্ররা পড়াশোনা করে এটা নিয়ে। তারপরে হলো যে ইন্টেলিজেন্ট প্রোডাকশন। এই জিনিসগুলাই কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি 4.0 সাথেই মানে কানেক্টেড, এবং এখানে আমাদের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোর্সে তারা পড়াশোনা করছে, তারা জানে কিন্তু। তো শুধুমাত্র এখন থিঙ্কিং এর বিষয় যে আমি এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো আর কি। So I don't think that we have any more questions. So with your Assalamualaikum. permission, স্যার হ্যাঁ, স্যার আপনি যেমন আপনার প্রেজেন্টেশনে একটা মেশিন দেখাইলেন কোলাবোরেটিভ রোবট হিসেবে, যেটার ক্ষেত্রে যে মেশিন এবং হিউম্যান দুইজন একসাথে কাজ করতেছে আর কি। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটা যদিও মানে ট্রেনিং দিয়ে মানুষরা হয়তো করতে পারতো, কিন্তু তাদের এই মেশিন আনার জন্য যে মানে বাজেট, আমার ক্ষেত্রে মানে আমি যেটা মনে করতেছি যে এখানে আসলে মানে নর্মাল যে ছোট ছোট ফ্যাক্টরি বা এগুলোতে আছে, তো এই কোলাবোরেটিভ রোবট আনার যে বাজেট, এটাও হয়তো মানে এটা হয়তো না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষদের কাছে নাই। তো এক্ষেত্রে মানে তারা আগাতে চাইলেও অনেকে পারতেছে না। এখনো অনেকেই জানে যে এরকম অটোমেটিভ মেশিন গুলো আসতেছে তাদের ফ্যাক্টরিতে, সেগুলো আনলে তাদের মানুষ কম হলেই কাজগুলো হয়ে যাবে। কিছু ছোট ছোট ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে আমি দেখেছি তারা জানেই করে, কিন্তু তারা আসলে তাদের মেইন প্রবলেম হচ্ছে তাদের বাজেটের জন্য, যে তারা এই জিনিসগুলো এখন মানে চাইলেও পারতেছে না। তো এই ক্ষেত্রে মানে যদি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে আগাতেও চায়, তো তারা তো একটা মানে এই বাজেটের জন্য আর কি পিছিয়ে আছে। এই ক্ষেত্রে আসলে কি হতে পারে এটা জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি যে আমার প্রেজেন্টেশনে তার একটা ইঙ্গিত ছিল। তুমি যে উদাহরণটা দিয়েছো, ইভেন বর্তমানে ওই কার্পেন্টারের অনেক কিছু কিন্তু ওই যে আমাদের খাটের ডিজাইন গুলো এখন কিন্তু অর্ডার দিয়ে করে ফেলতেছে, তোমরা জানো কিনা জানি না, এখন আর ওগুলো হচ্ছে না। তো মেশিন কিন্তু আসতেছে, আমি কিন্তু আনতে চাই না। আমার পুরো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি গুরুত্ব দিয়েছি, আমি ইনোভেশন কমার্শিয়ালাইজেশন এইটার উপর আমি জোর দিতে চাচ্ছি। আমাদের ছাত্রদের ইনোভেশন ক্যাপাবিলিটি আছে, এখন আমাদের একটা জায়গায় আটকা পড়ি যে আমি ইনোভেশন আইডিয়া আছে, আমি তো বানাইতে পারছি না, ফান্ড কোথায়। এখন এই জায়গায় গভর্নমেন্টকে আগাইতে আসতে হবে যে আমরা যারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে আছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিসগুলো কাজে লাগে। হ্যাঁ, যাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট লাগবে, তাদের কোবট লাগবে, তারা আসবে, আমাদের কাছে আসবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আসবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের কাছে আসবে। তাদের যে ইনোভেশন সেল বা এই যে কমার্শিয়াল সেল যেটা আমি প্রপোজ করলাম, সেখানের মাধ্যমে তাদের তাদের প্রবলেমটা কি, তাদের কি লাগবে, তুমি এখন বানাইতে পারো, ইউ মেক দেম ফর দ্যাট ওয়ার্ক। এইভাবে আমরা নিজেদেরকে বানাইতে, আমি কিন্তু কিনার মধ্যে খুশি না, আমাদের কিন্তু আর কিনে আইনা টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করতে চাই না। আমরা আর পুরো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি জোর দিয়েছি আমরা নিজেরা করতে চাই, এবং নিজেরা করার জন্য প্রাথমিক ফান্ডগুলো আমাদের বিভিন্ন সোর্স থেকে আসতে হবে। যেমন ইন্ডাস্ট্রি ইচ্ছাগুলো দিতে পারে, গভর্নমেন্টে কিন্তু কিছু কিছু ইনোভেশন প্রোডাক্ট প্রজেক্ট দিচ্ছে টাকা এখন। তো আমি এইভাবে ম্যানেজ করে আমরা আগাইতে চাচ্ছি। আমার পুরো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি টেকনোলজি কিনতে চাচ্ছি না আপাতত, আমি পুরো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এটাই জোরটা দিয়েছি যাতে আমরা নিজেরাই এখন তৈরি করতে পারি, এবং আমরা নিজেরাই আস্তে আস্তে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি 4.0 দিকে যাবো। এটা হলো আমার ইচ্ছাটা বললাম আর কি।
ফাতেমা জিজ্ঞাসা করছো না প্রশ্নটা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ। আমি জি ওইভাবেই স্যার, আগাচ্ছি। ধন্যবাদ। স্যার আমার একটা খুবই বেসিক লেভেলের প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন 4 নিয়ে কথা বলতেছি, আর টুকটাক সবাই ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন 1 নিয়ে জানে, বাট 2, 3 এর কি অবস্থা স্যার? আমরা কি স্যার 2, 3 এর সবগুলা ভিশন ফুলফিল করতে পারছি কিনা? হ্যাঁ, মানে আমি জিনিসটা স্যার আমি স্যার একটা উদাহরণ দিই স্যার, যেমন স্কুল কলেজে আমরা ক্যালকুলেটর 100 ms নাকি 570 ms নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্লি করতাম, বাট দেখা যেত 100 ms এর ফিচার গুলাই জানি না, কিন্তু 500 ms নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। তো স্যার এখন আমরা কি 2, 3 ফুলফিল করছি কিনা স্যার এখন পর্যন্ত? হ্যাঁ, ভালো কোশ্চেন, খুব ইন্টারেস্টিং। আমি তো এটা নিয়ে একটু গবেষণা করছি। আমার বলেছি আমার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি 2টা মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্র নিয়ে চিটাগাং এর বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ঘোরাফেরা করতেছি। তো তোমার প্রশ্নটা কিছুটা সত্যতা আছে, মানে সত্যতা মানে ট্রুনেস পেয়েছি আমি, যে অনেকের ধারণাটা নাই, 2 কি 3 কি ধারণাটা নাই, অনেকে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 জিনিসটা কি, কনসেপ্টটা খুঁজে পাচ্ছি না। আবার সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম এটা কোম্পানিতে আছে, কিছুটা হলে আছে, কিন্তু নিজেও জানে না যারা আছে। তো এই যে বিষয়গুলা এবং লেভেলের ডিস্টিংক্ট যে ব্যারিয়ার গুলা, কতদূর করলে আমি 2 তে গেলাম, 3 তে গেলাম। তবে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি 3 এর উপরেও আছে, সেটা হ্যাঁ 3.5 তুমি বলতে পারো। তো লেভেল গুলা আসলে বিভিন্ন প্যারামিটার বেসিক করেই বর্তমানে এটা একটা গবেষণা চলছে, যে আসলে এটা আমি বুঝবো কেমন এটা লেভেলটা কিরকম। সেটা অনেক সময় আমাদের কথাবার্তা, লোকজনের কথাবার্তা বা তাদের সাথে আলাপ করে বোঝা যায় না। একমাত্র যারা কোম্পানিটা মেইন প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু যারা কাজ করেছে, তারা কিন্তু মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে যে আমি আসলে কোন লেভেলের কাজে জড়িত আছি আর কি। তো সাধারণ জনগণ বা সাধারণ যে এমপ্লয়ি বা ওয়ার্কার, তাদের কাছ থেকে তুমি ফিডব্যাক নিয়ে এটা বোঝার উপায় নাই। তবে বাংলাদেশে 2, 3, 3.5 পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি আছে, এবং 4 এরও কাছাকাছি 2-একটা ইন্ডাস্ট্রি নাই যে তা না। আমি নাম বলছি না, কিন্তু আমি দেখেছি আছে, লেভেলগুলা আছে। তবে 2-1 গুলার মধ্যে আর কিছু ওগুলা তারা আসলে ওই পরের লেভেলগুলো চিন্তা করতেছে না, এবং তাদের মধ্যে আসলে এগুলা নিয়ে কোনো যে ডেভেলপমেন্ট প্রসিডিউর করা দরকার এই ধরনের অ্যাটিটিউডও নাই, আমি সেটাও দেখেছি। আবার কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আমি যে এসএমই, যে স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি গুলা টুকটাক ঘোরাফেরা শুরু করেছি, আমার একটা ছোটখাটো একটা কাজও আছে এটা নিয়ে। তো আবার কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আমি চাইও না যে তারা 2, 3, 4 এ চলে যাক, আমি চাই সে 2 তেই থাক। কারণ আছে এটার। আচ্ছা স্যার, কারণটা বলি যে তুমি যত কথাই বলো, এই যে মনে করো কিছু জিনিস আছে যে ম্যানুয়াল কাজের একটা দাম আছে, মনে করো ওয়ালমেট বা কিছু জিনিসপত্র আছে বা কাঠের কাজ, সেগুলা হাতের কাজের একটা অন্য ভ্যালু আছে। তো কতগুলো জায়গায় তুমি ইচ্ছা করলো তুমি অটোমেশন বাড়াই দিলে বা লেভেল বাড়াই দিলে যে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি বেড়ে যাবে তা নয়, তার উল্টা দিকও আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা যাব না আর কি। ওকে স্যার, আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পেরেছি, এটা অনেক বড় উত্তর, তোমাকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে। তুমি জিনিসটা বুঝতে পারছো কি বোঝাতে চাইছি আমি? স্যার আমি স্যার বলতেছি আরেকটু জিনিস স্যার, আরেকটা কথা হচ্ছে ওই বিভিন্ন যে হোটেল আছে, বড় বড় 5 স্টার 7 স্টার হোটেল, তো এখানে রেটিং করে। তো আমি দেখেছি স্যার, বাংলাদেশে যেই হোটেলটার 5 স্টার রেটিং, বাইরের দেশে ওটা 3 স্টার রেটিংও না। তো স্যার এটা কি মনে হয় না যে এই জিনিসটা পুরোটা একটা স্ক্যাম, যে আমাদের নেটওয়ার্ক কি বাংলাদেশের সবচেয়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, কিন্তু এটা তো কেউ যাচাই করতে যাচ্ছে না। আমি যদি এখন একটা ইন্ডাস্ট্রি খুলে বলি এটা ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন 4 ইন্ডাস্ট্রি, এখন স্যার কে যাচাই করবে এটার মানদণ্ডগুলো? না, এটা আমার আছে, স্যার এটা করা যাবে, এবং আমাদের মনিটরি বোর্ড যদি প্রপারলি কাজ করে তাহলে এটা ডিফাইন করা যাবে। এবং ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর কিছু প্যারামিটার, সুনির্দিষ্ট প্যারামিটার আছে। হ্যাঁ, তো সেগুলা যাচাই করে আইডেন্টিফাই করা যায় অ্যাটলিস্ট কোন লেভেলে আছে, সেটা কিন্তু বোঝার উপায় আছে। বুঝতে পেরেছো? যদি তুমি অনেস্টলি সবকিছু করো, দেখো, তাহলে বুঝতে পারবা, নইলে না। ওকে স্যার। স্যার দীপ সাহা বলছিলাম, স্যার ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো। কি অবস্থা? ভালো জি ভালো। স্যার, জি স্যার, জি স্যার, অনেকক্ষণ আপনার প্রেজেন্টেশন শুনলাম, খুব ভালো লাগলো স্যার, অনেক ইনফরমেটিভ ছিল। আমি এই ফাহিমের
কোশ্চেনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম স্যার। তো বেসিক্যালি ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো মেইনলি আসলে টেকনোলজি ইউজ করে, ব্যবহার করে, তারা আসলে ইনোভেশনের দিকে খুব কমই যায়। আমাদের মতো দেশগুলো আসলে বলা যায় যে আমরা ট্রেন মিস করে ফেলছি। আমরা ট্রেন মিস করছি, 2 মিস করছি, 3 মিস করছি। এখন ওয়ার্ল্ড এখানে 4-এ আছে, আমার নিশ্চয়ই 2 আর 3-তে কি হয়েছে সেটা আসলে জানা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। এই মুহূর্তে আমাদের যদি আমরা পেসে থাকতে চাই, আমাদেরকে 4কে অ্যাডপ্ট করতে হবে। আমাদের ব্যাপারটা আসলে অনেকটা এরকমই। আমাদের কিন্তু এখন যেটা হয়েছে হুট করে ধরতে হবে, কিছু করার নাই, নইলে আবার পড়ে যাব। হ্যাঁ, আমরা পিছিয়ে গেছি। আমরা যদি এখনো সেই 2 এর পিছনে ধরি আর কি, তাহলে তো আমরা আসলে সবসময় একটা ল্যাগ নিয়ে থাকবো, যেটা আসলে কখনোই মিট আপ হবে না। এই কারণে আমাদেরকে একটু অ্যাগ্রেসিভ মুডে একটু ফোর্সলি এগিয়ে যেতে হবে। এটা ছিল। আরেকটা স্যার আপনার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। আমরা তো স্যার হার্ড রোবট বা রিজিড রোবোটিক সিস্টেম নিয়ে কথা বলতেছি। তো বর্তমানে আরেকটা ইমার্জিং ফিল্ড বায়ো ইন্সপায়ার্ড রোবট বা সফট রোবোটিক সিস্টেম, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আসলে এর প্রসপেক্ট কেমন স্যার? মানে ফিউচার কেমন মনে হচ্ছে বা স্কোপ কেমন? বায়ো ইন্সপায়ার্ড রোবোটিক্সটার ফিউচারটা বাংলাদেশে আরো একটু মানে কি বলে, মানে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা এখনো সেরকম দেখি নাই, বা প্রসপেক্ট খুব মাইনরই আমার কাছে মনে হচ্ছে। তবে কিছু কিছু কি বলে এটাকে বায়োলজিক্যাল স্টাডি বা মেডিকেল পারপাসে অথবা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, এই সমস্ত কাজ আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে বায়োলজিক্যাল ইন্সপায়ার্ড রোবট ইউজ হচ্ছে। তো বাংলাদেশের রেসপেক্টে এই কমন রেসপেক্টে বাংলাদেশের ফিউচার আছে, কিন্তু বাংলাদেশে মানে যেটাকে বলে যে আমার বেশি ডিমান্ড যেটা সেটাকে ডিল করার জন্য সবাই উঠে পড়ে লাগতেছে, কিন্তু এটা একটু কম ডিমান্ডেবল ইস্যু বর্তমানে স্টিল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার স্যার আমি আরেকটা একটু ছোট্ট জিনিস আপনার সাজেশন চাচ্ছিলাম স্যার। আমরা একটু এটা নিয়ে যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন বেশ কিছু টার্মের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। তার মধ্যে একটা ছিল স্যার ডিজিটাল টুইন বা পারফেক্ট ভার্চুয়াল মডেল। তো স্যার এই 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনে মানে ডিজিটাল টুইনের ভূমিকা কি? এটা কি 4th থেকে 5th এ নিয়ে চলে যাবে আমাদেরকে, নাকি স্যার মানে আসলে কতটা ভূমিকা আছে এটার? এটা অনেকটা, আমি যদি ভুল না করি, এটা অনেকটা কিছুটা, আমি জানি না যারা আছে এখানে, মানে অগমেন্টেড রিয়েলিটি শব্দটা শোনা গেছে? অগমেন্টেড রিয়েলিটি শব্দটা ওইটা কিছুটা ওই আমাদের ওই ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর মধ্যে কিন্তু, যে তোমার এই অর্থাৎ ওই যে তোমাদের যে কম্পিউটার জেনারেটেড পারসেপশনাল ইনফরমেশন যেটা করো তোমরা, যে আর্টিফিশিয়ালি রিয়েল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ডিজিটাল ইনফরমেশন লেয়ারিং করে এটাকে সিমুলেশন করা, রিয়েল ফিল্ডটা কি হচ্ছে, এই জিনিসগুলো আমরা দেখি। হ্যাঁ, এই জিনিসটার কিছুটা এখানে আমি কিছুটা এটার সাথে কিছু লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছি আর কি, যেটা অগমেন্টেড রিয়েলিটি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর একটা অংশ। যেটা আমাদের লাগে যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে আমরা ডিজিটাল ইনফরমেশন লেয়ারিং করে করে তাদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন গুলো দেখি। হ্যাঁ, তো কিছুটা তো কাজ আছে এবং এই জি জি স্যার, এবং এই যে ডিজিটাল টুইন কনসেপ্টে যেটা বলে স্যার, যে এটা একেবারে থ্রুআউট দ্য হোল লাইফ সাইকেল রিয়েল টাইম মনিটরিং করতে সক্ষম। সেটাই বলছি আমরা, এটা তো স্যার আসলে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে একদম অলরেডি ডেফিনেটেড অংশ, ডিফাইন করা। আচ্ছা স্যার, এই ক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যতে কি এরকম কোনো দিন আসবে যে হিউম্যান বিইং এ ডিজিটাল টুইন তৈরি হবে? যাচ্ছে না, তবে ব্রেন তো হচ্ছে, দেখলাম কিছু কিছু হয়ে যাচ্ছে দেখছি, মানে এখন তো স্যার ইমোশনটাও আসছে। হ্যাঁ, আমি নিজেই করেছি। জি স্যার। তো কগনিটিভ আইডিয়াটা আর্টিফিশিয়ালি অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রসেসটা অলরেডি আছে, এবং আমি মনে করি তোমার এই জিনিসটা কাজেই লাগতেছে আর কি, কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ স্যার।
তো আমার যেটা মনে হয়, আমার এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যদি কিছুটা হলে আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা যদি কিছুটা উপকৃত হয়, অ্যাটলিস্ট ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর সাথে রিলেটেড টার্মস গুলা, আইডিয়া গুলা, টেকনোলজি গুলা যেগুলা বললাম, এগুলো যদি একটু তারা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করে, তাইলেই কিন্তু আজকের এই প্রেজেন্টেশনের সার্থকতা আসবে আর কি, এটা আমার ধারণা। শামীম, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা কনক্লুড করি। শামীম, Yes, sir. Sir, with your permission, can I conclude the session? I don't think there is any more questions. Sure. Thank you, our honorable speaker. Thank you, our honorable speakers and all the guests and teachers for your valuable presence. Thanks to each and every one of you for joining. Hope it was helpful for you and beneficial to the advancement of technology. That's all for today. Assalamualaikum, everyone. স্যারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি একটু শেষে যোগ করে নিচ্ছি, শেষ হয়ে গেছে তারপরেও শামীম, আসলে স্যার অনেক আসলে খুব শর্ট টাইম আমরা স্যারকে দিয়েছিলাম, শর্ট নোটিশে আসলে বলা যায়। স্যার আজকে আমাদের জন্য প্রেজেন্টেশনটা রেডি করেছেন এবং ডেফিনেটলি আমি মনে করি যারা এখানে পার্টিসিপেট করেছে, আমি তো থরলি এনজয় করেইছি এবং আমি মনে করি যারা পার্টিসিপেন্ট আমাদের ছাত্র বা যারা এখানে অংশগ্রহণ করেছে, তারা ডেফিনেটলি এখান থেকে একটা ভালো একটা নলেজ তো নিয়েছে। পাশাপাশি আমি মনে করি যে তারা হয়তো ইন মেনি কেসেস হয়তো তারা রিসার্চ আইডিয়া বা ফিউচার ওয়ার্ক তারা হয়তো এদিকে কাজ করতে পারে, এমন একটা হয়তো ডিসিশনও হয়তো অনেকে নিয়ে ফেলতে পারে আর। তো ডেফিনেটলি যে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 ইজ এ বিগ নেম এবং যে এটা আসলে একটা ব্রড সেন্সে আরো হয়তো আমাদের যারা স্টুডেন্ট, যারা সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার, তাদের এগুলো আরো জানার বা বোঝার দরকার আছে। বাট ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এটা অলরেডি অনেক দূর আসলে পার হয়ে গেছে আসলে, এবং টেকনোলজি কিভাবে কি করছে সেটা অলরেডি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে। তো সেখানে আসলে বাংলাদেশের প্রসপেক্টটা কি, বাংলাদেশ কোথায় আছে, কি করছে, ফিউচার প্ল্যান কি, এগুলো আসলে in the context of as a Bangladeshi researcher or faculty member or আসলে কি বলবো, এই দেশের অধিবাসী হিসেবে আসলে আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে, দরকার রয়েছে। এবং আজকের এই টকটা আমি মনে করি ডেফিনেটলি একটা পাথ হয়েছিল এবং যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের স্পিকার অনারেবল প্রফেসর ডক্টর সাজাল চন্দ্র বণিক স্যার, উনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি যেটা বলছিলেন, উনি একটা 15 দিনের 15 ডেজ লং ট্রেনিং করেছেন এবং তার অনলি 15%ই হয়তো উনি এখানে ইনক্লুড করতে পেরেছেন। এবং আমরা মনে করি বাকি যে 85% এগুলো আমরা মিস করে গেছি এবং প্রবাবলি ইন দা ফিউচার আমরা স্যারকে আবার রিকোয়েস্ট করব যে বাকি যে 85% আমরা মিস করেছি সেইগুলো আসলে যদি আমরা একটু অল্প অল্প করে জেনে যেতে পারি আর কি। সেই জায়গা থেকে আমি স্যারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আর কি। ছাত্ররা যারা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছে, অনেক সময় ধরে তারা প্রেজেন্টেশন দেখেছে, তারাও বলতে গেলে অনেক শর্ট টাইমে এখানে উপস্থিত হয়েছে আর কি। অনেকের পরীক্ষা আছে সামনে, হয়তো কারেন্টলি হয়তো কারো পিএলও চলতেছে আসলে। তার মধ্যেও তারা যে টেকনোলজিকে ভালোবাসে এবং এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে যে তারা যে নলেজ যে গ্যাদার করতে পারে এবং শেয়ার করতে পারে, আজকে তাদের উপস্থিতি আমি মনে করি যে এটাই আমাদেরকে জানান দেয়। এবং আমি স্পেসিফিক্যালি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই IEEE RAS রুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ। তারাও খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরো প্রোগ্রামটা ম্যানেজ করেছে উইথ দ্য হেল্প অফ IEEE রুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ। প্রত্যেকে খুব সুন্দর ডেডিকেটেডলি সময় দিয়ে পুরো প্রোগ্রামটা এত সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করেছে। আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইজার অফ IEEE RAS রুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ব্রাঞ্চ কাউন্সিলর এবং অ্যাডভাইজারকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা এই প্রোগ্রামটা করার জন্য তারা ইন্সপায়ার করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং সর্বোপরি আমাদের অনুমতিও দিয়েছেন আর কি। তো থ্যাঙ্কস টু অল, এবং আমি মনে করি যে ফিউচারে আই হোপ to arrange such events in the future as well, and thank you very much. Thank you all. Thank you. Bye. Good night. Thank you, sir.